Hey, hello everyone, welcome back to our channel. இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, லாஸ்ட் வீடியோஸ்ல வந்து ஸ்ட்ரீம் ஃபார் ஈச் எப்படி ஒர்க் ஆகுது, தென் மேப் ஃபில்டர் எல்லாமே பார்த்தோம். இன்னைக்கு ரெடியூஸ்ன்ற மெத்தட் பார்க்க போறோம். அண்ட் தென் வந்து ஒரு கலெக்ஷன் வந்து இது வரைக்கும் நம்ம ஃபார் ஈச் யூஸ் பண்ணி தான் வந்து எல்லாமே பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஃப்ரம் நவ் onwards we are going to collect it in a collector. ஓகே, லிஸ்டாவோ இல்ல ஏதாவதுமா நம்ம கலெக்ட் பண்ண போறோம். ஓகேங்களா? So let's wait for a minute and then we will start the session. Okay, let's start our session. ஃபர்ஸ்ட் வந்து இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து ரெடியூஸ்ன்ற மெத்தட் தான் பார்க்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன பண்றேன், ஒரு சம் ஆஃப் ஒரு லிஸ்ட்ல இருக்கிற எலிமெண்ட்ஸோட சம் எனக்கு வேணும் அப்படின்னா, how can I do in a structural way? I am removing all this code. Okay, first இந்த மெத்தடுக்கு நம்ம வந்து add in கொடுத்துருவோம். Let us say that it is going to return a integer. அப்ப private static int, the name should be add, and it is going to accept list of integer values, and then I can say that name as list. தென் வந்து லிஸ்ட்ல இருக்க ஒவ்வொரு வேல்யூவையும் எடுத்து ஐ வாண்ட் டு ஆட் இட். அதுக்கு இனிஷியலி நான் என்ன பண்ணும், இன்ட் சம்ன்ற ஒரு வேரியபிள் இனிஷியலைஸ் பண்ணி ஐ நீட் டு கிவ் இட் 0, அண்ட் தென் பை யூசிங் அன் என்ஹான்ஸ்டு ஃபார் லூப் ஃபார் லிஸ்ட் இன்டீஜர் வேல்யூ. ஸோ இன்டீஜர் li கோலன் டில் த லிஸ்ட் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ண போறோம், டிராவர்ஸ் பண்ணி ஒவ்வொரு வேல்யூவையும் நான் சம் கூட ஆட் பண்ண போறேன். சம் பிளஸ் ஈக்குவல் டு li. ஓகே, பிளஸ் ஈக்குவல் டு li. ஓகே, தென் ஒன்ஸ் திஸ் லூப் கெட்ஸ் டன் நம்ம வந்து ரிட்டர்ன் சம். ஓகே, தட்ஸ் இட். நம்ம வந்து ஒரு மெத்தட ஸ்ட்ரக்சரல் வேல எப்படி வந்து சம் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் இன் a லிஸ்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு சொல்லி பார்த்துட்டோம். ஓகே, இதை நம்ம கால் பண்ணணும்னா இட் இஸ் a static method. So with this simply I can call add of list dot of 1 2 3 4 எல்லாமே கொடுத்துடலாம், 9, 10. That's it. இப்ப நான் இதை வந்து ரன் பண்ணணும்னா it won't print anything in the output because வந்து நான் addன்றது int எனக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணுது. I am not printing it anywhere. So நான் இதை வந்து ஒரு வேரியபிள்ல கால் பண்ணி டிஃபைன் பண்ணி system.out.printlnல சம்ம பிரிண்ட் பண்ணிடுவோம். Now I am running this program. ஓகே, இப்ப நார்மல் வேல நம்ம வந்து எப்படி சம் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் இன் a லிஸ்ட் ஃபைண்ட் பண்றதுன்னு சொல்லி பார்த்தோம். இது வந்து நம்ம நார்மலா ஒரு ப்ரோக்ராமிங் எழுதுவோம் இல்லைங்களா, அதுலதான் நம்ம பண்ணிருக்கோம். இப்ப இந்த கோடிங் இல்லாம இந்த சேம் திங் என்ன ஃபங்க்ஷனல் வேல பண்ண முடியுமா, ஃபங்க்ஷனல் ப்ரோக்ராமிங்ல பண்ண முடியுமானா ஆப்வியஸ்லி இட் இஸ் பாசிபிள். நான் வந்து ஓப்பன் க்ளோஸ் கர்லி பிராக்கெட்குள்ள ஃபர்ஸ்ட் திங் ஃபங்க்ஷனல் ப்ரோக்ராமிங்னா ஃபர்ஸ்ட் என்னது, எனக்கு வர லிஸ்ட நான் வந்து ஸ்ட்ரீமா கன்வெர்ட் பண்ண போறேன். அப்ப லிஸ்ட் டாட் ஸ்ட்ரீம் ஆஃப், அண்ட் தென் ஸ்ட்ரீமா கன்வெர்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நான் வந்து ஆஸ் அ ஹோலா இப்ப எனக்கு ஒரு நம்பர் கொடுக்குறாங்க, ஐ மீன் ஒரு லிஸ்ட் கொடுக்குறாங்க, அந்த லிஸ்ட நான் வந்து சிங்கிள் வேல்யூவா கன்வெர்ட் பண்ண போறேன் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு மெத்தட் இருக்கு. இப்ப நான் வந்து ஃபில்டர் பண்ணணும் ரெக்கார்ட்ஸ் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவேன், ஃபில்டர்ன்ற மெத்தட் யூஸ் பண்ணுவேன். இஃப் ஐ வாண்ட் டு மேப், அதாவது நான் ஏதாச்சும் சேஞ்ச் பண்ணணும் எக்ஸிஸ்டிங் வேல்யூலன்னா நான் வந்து மேப்ன்ற மெத்தட் யூஸ் பண்ணேன். இப்ப the whole listோட length I am reducing it to 1, which means என்னோட whole listஐயும் நான் கம்பைன் பண்ணி ஒரு ரிசல்ட்டா கொடுக்க போறேன். அப்படிங்கும்போது I am going to use the method reduce மெத்தட் யூஸ் பண்ணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சிருச்சு. இதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து சம் கிரியேட் பண்றதுக்கு ஒரு எக்ஸ்டர்னல் மெத்தட் நம்ம எழுதலாம். பிரைவேட் ஸ்டாட்டிக் இன்ட் சம் ஆஃப்
int a comma b, then open close curly bracketல நான் என்ன பண்றேன், return a plus b ன்னு சொல்லி கொடுத்துறேன். இப்போ இந்த மெத்தட நான் இங்க கால் பண்ணனும்னா with the class name I will be calling, right, programming demo colon sum ன்ற மெத்தட கால் பண்ணனும். And then I want to print it by using for each வச்சு நம்ம print பண்ண வேணாம், it is returning integer value ன்னு சொல்லிட்டேனா அப்ப நான் இங்க வந்து என்ன கொடுக்கணும், return ன்னு சொல்லி கொடுக்கணும். And then everything is same. இப்ப ஒரு விஷயம் என்னன்னா, the reduceல எனக்கு ஒரு எரர் வருது. என்ன எரர்னா, which is optional. Okay, I will show you that. But before that, நான் வந்து லிஸ்ட வந்து ஸ்ட்ரீமா கன்வெர்ட் பண்ணிட்டேன். இங்க நீங்க ட்ரெடிஷனல் வேல எழுதும்போது you have given the initial value. Initial value நீங்க என்னன்னு கொடுத்தீங்க, 0ன்னு கொடுத்தீங்க, கரெக்டா? அந்த initial value நீங்க கொடுத்துதான் நீங்க ப்ராசஸ் பண்ணீங்க. இப்போ ஒரு ஹோலா நீங்க வந்து ஒன்ன கன்வெர்ட் பண்றீங்கன்னா it also needs an initial value. அப்ப initial valueன்றத நீங்க ஃபர்ஸ்ட் இங்க கொடுக்கணும். Initial value for adding it is 0. இப்ப அந்த initial value நான் கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா error gone. இப்போ I am going to run this program. நான் இங்க ஃபங்க்ஷனல்ல என்ன ஸ்ட்ரக்சரல்ல என்ன பண்ணனோ அதே தான் நான் ஃபங்க்ஷனல்லையும் பண்ணிருக்கேன். I need to give an initial value, that is what the first parameter we are giving as the giving for the reduce method. Okay, now let's see the result. சேம் 55 வந்திருக்கு. நான் எப்படி வந்து ஸ்ட்ரக்சரல் வேலை எழுதினேனோ அதையே வந்து இங்க நான் எழுதியிருக்கேன். இட் இஸ் கிவிங் மீ த சேம் ரிசல்ட். ஓகே, நவ் மை கொஸ்டின் இஸ், இங்க நான் 0ன்னு கொடுக்குறேன். வி ஆல்ரெடி நோ திஸ் மெத்தட வந்து நம்ம எப்படி ஆரோ ஃபங்க்ஷனா கன்வெர்ட் பண்றதுன்னு சொல்லி எனக்கு தெரியும். ஆனா பிஃபோர் தட் ஐ நீட் டு ஷோ யூ சம்திங். system.out.println of நான் வந்து a plus b பிரிண்ட் பண்ண போறதுல ஃபர்ஸ்ட் ஏவும் பியும் என்னவா எனக்கு வருதுன்னு சொல்லி நான் ஷோ பண்ண போறேன். a ஸ்பேஸ் அண்ட் தென் b இங்க ஸ்பேஸ். ஓகேங்களா, இப்போ இதை நான் எகைன் ரன் பண்றேன். லெட்ஸ் see what is the output. இப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து 0, ஆஃப்டர் தட் 1, 0 1 வந்திருக்கு. விச் மீன்ஸ் நான் வந்து ஏல கொடுக்கறதும் பில கொடுக்கறதும் என்ன வேல்யூஸ்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் நான் ஏல கொடுக்கறது இனிஷியல் வேல்யூ. அந்த இனிஷியல் வேல்யூ கூட என் கூட ஸ்ட்ரீம்ல ஒரு நம்பர் வருமா, அந்த ஸ்ட்ரீம்ல வர 1ன்ற நம்பரை பாஸ் பண்றேன். அப்ப 0வையும் 1ஐயும் நான் பாஸ் பண்ணனா 0,1 which is equal to 1. இப்போ என்னோட சம்மோட வேல்யூ என்ன, 1. அடுத்த ஸ்ட்ரீம்ல இருந்து வர வேல்யூ என்ன, 2. 1,2 அப்படிங்கும்போது 1 plus 2 which is equal to 3. then 3 தான் வந்து இங்க இருக்கும். ஆஃப்டர் திஸ் 3க்கு அடுத்து 3 சென்ட் பண்ணும்போது 3 plus 3 which is equal to 4. then 3 plus 3 which is equal to 6. 6 கூட 4 ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா 10. 10 வந்ததுக்கு அப்புறமா நெக்ஸ்ட் வேல்யூஸ் 5, 15 and then வந்து 21 and then 28, 36, 45 and 55. This is how the reduce method is working. அப்ப அந்த ஃபர்ஸ்ட் பாராமீட்டரை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அக்ரிகேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். And then the second method, second variable என்னன்னு சொல்லுவோம்னா next value, accumulator. Okay, instead of a and b we can say it as an aggregate and we can say that as an accumulator. This is what happening behind the scene of a reduce method. Reduce method na enna, enkita irukra whole dataவையும் I am going to convert it into a single data. That is what reduce will do. It is not going to return me a stream again. It is not going to return me a any kind of things. It is going to return me நான் என்ன கொடுக்குறேனோ அதோட சிங்கிள் வேல்யூ தான் எனக்கு ரிட்டர்ன் வரும். தட் இஸ் வாட் ரெடியூஸ். ரெடியூஸ்னாலே ஹோலா கொடுப்பேன், அதை எனக்கு ரெடியூஸ் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு பேர் தான் ரெடியூஸ். இப்போ நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் இட் இஸ் அக்செப்டிங் 2 parameters and அந்த 2 parametersையும் இட் இஸ் கிவிங் த ரிட்டர்ன் ஆஃப் அக்ரிகேட் பிளஸ் அக்யூமுலேட்டர். அப்ப அதுக்கு நான் ஆரோ ஃபங்க்ஷன் எப்படி எழுதுனா, இஃப் ஐ எம் ஹேவிங் 2 parameters ஐ எம் கோயிங் டு கிவ் இட் லைக் திஸ் open close rounded bracket and after this inside this rounded bracket I want to define the 2 variables. And the 2 variables என்னென்ன,
one is aggregate and the another one is accumulator. அப்ப I am going to give aggregate comma accumulator. Okay, and then வந்து aggregate accumulator நம்ம வந்து என்ன பண்றோம், add பண்றோம். That's it. Okay, this is what we are doing and we are returning. இப்போ எனக்கு இந்த unnecessary method வேண்டாம். Instead of that I have created a arrow function for this. This is how we are doing the reduce method. இப்ப இந்த reduce methodலயும் நம்ம method referenceனா என்னன்னு சொன்னோம். If the method is already exists, நம்ம வந்து அந்த reference யூஸ் பண்ணி we can use it, right? அதே மாதிரி இங்க integer methodல வந்து there is a sum, integer colon sum. So integer colon sum. There is a method called as sum in the integer class and we are using it. If you come here, this is an integer class. In the integer class la, there is a method called sum. நான் என்ன எழுதுனேனோ அதே இததான் இங்க எழுதியிருக்காங்க. There is no such differences between the method I have written and which has written here. அப்ப already அப்படி ஒரு method இருக்குன்னா we can use that method instead of relying on any other things. நான் arrow function எழுதணும் அது இதுலாம் இல்லாம if that method is already exist I can use it. Okay, that is what we are using via integer colon sum. If you want to run it, you can run and see the result. Okay, the same 55 is the output. இப்ப இந்த reduce என்ற method குள்ள போய் பார்ப்போம். மேல வந்து some description they have given. What they have given, identity, the first value is there is two parameters they have mentioned. ஒன்னு வந்து identity and then accumulator. Identity na என்ன? The identity value for accumulating function. The starting value, initial value சொன்னோம் இல்லைங்களா அந்த value. Accumulator அப்படின்னா the combining two values. Okay, then which is going to returns the result of reduction. The API note sum, min, max, average, string concatenation or special cases of reduction. Summing a stream, this one or this one. While this may seem more redundant way to perform aggregation compared to simply mutating the running total loop, reduction operation parallelize more gracefully without needing additional synchronization and okay, whatever it is. இப்ப it is going to accept two parameters. ஒன்னு வந்து identity and accumulator. What it is returning na, நீங்க வந்து whole list அனுப்புறதுல it is returning based on the data type எனக்கு வந்து reduce பண்ணி எனக்கு வந்து result provide பண்ணுது. That is what reduce means. நீங்க வந்து ஒரு whole ஒரு list கொடுப்பீங்க, ஆனா வந்து அது whole list எனக்கு return பண்ணாது. It is going to return me a single value and the single value is the data type of the list which we are giving. Okay, done. இப்ப next one we are I'm going to ask you one question. இப்போ இந்த scenarioல I'm going to provide two parameters. X என்ற ஒன்னு provide பண்றேன் and then Y என்ற ஒன்னு provide பண்றேன். Now what I am going to do, I am going to return X. நான் X மட்டும் தான் return பண்ணணும்னு சொல்றேன். இப்ப எனக்கு இந்த ப்ராப்ளமோட அவுட்புட் என்ன வரும்? If I run it, the value of the value which I am going to get is, நான் வந்து X ஓட வேல்யூ 0 வரும்னு சொல்றேன். Let us try this. See 0. ஏன் 0ன்னு சொல்லி நீங்க பார்க்கணும் அப்படின்னா, let me do one thing, the same thing. Private static which is going to return me int, and in this int I can say the name as add னே கொடுப்போம். Then ஒவ்வொரு நம்பரா வாங்க போறோம் இல்லைங்களா, int x, int y. Then system.out.println of x plus space plus y.
After this, I'm going to return X. Okay, that's done. Instead of doing like this, I can simply call that method via programming demo colon add. Okay. If I run this once, let's see. 0 da ippayum out. Sorry, it is have I started. இப்ப பாருங்க எக்ஸோட வேல்யூவை நான் ஆட் பண்ணும்போது எக்ஸ் நான் வேல்யூ சேஞ்ச் பண்ண ஆனா இப்ப எக்ஸோட வேல்யூ எதுவுமே சேஞ்ச் ஆகல. இட் இஸ் 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 அந்த மாதிரி தான் இருக்கு. அப்ப எக்ஸோட வேல்யூ என்னவா இருக்கும் 0 தான் வரும். இப்ப நான் ஒய்யோட வேல்யூ ப்ரொவைட் பண்றேன் அப்படின்னா நான் as per our understanding the y value should be 10. Okay, it is 10. Let's check it. See, it is 10. After this, நம்ம minimum values and maximum value in an array list கண்டுபிடிக்க போறோம். minimum அப்படின்னா என்ன? array listல இருக்கிறதுலே சின்ன எலிமெண்ட் தான் நம்ம minimum எலிமெண்ட்னு சொல்லுவோம். அதே மாதிரி maximum அப்படின்னா என்ன? இருக்கிறதுலே பெரிய எலிமெண்ட்டை maximumனு சொல்லுவோம். இதுக்கும் we can write an arrow function. How can we write an arrow function னா I'm going to remove this. ரெண்டு parameter நான் பாஸ் பண்ண போறேன். x-உம் y-யும் பாஸ் பண்றேன். If I'm passing this two parameter, if x y-ஐ விட greater-ஆ இருந்துச்சு அப்படின்னா I need to give x. அப்படி இல்லைன்னா y-ன்னு ப்ரொவைட் பண்ணும். ஓகேங்களா? இப்ப நான் இதை பிரிண்ட் பண்ண அப்படின்னா I will be going to get 10 as an output. See, இது எப்படி நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்ப்போம். Now I am going to call programming demo colon sum. Sorry, add. Okay. இப்ப int x y. Now, if x okay, I can say x y இருக்கு. Then I can say return x greater than y-ஆ இருந்துச்சு அப்படின்னா x-ஐ return பண்ணுங்க. அப்படி இல்லைன்னா y-ஐ return பண்ணுங்கன்னு சொல்லிடுவோம். Fine. If I run this application, see, first scenarioல யாரு greater-ஆ இருக்கா 1. அவங்க இங்க வந்துட்டாங்க. Second scenarioல யாரு greater-ஆ இருக்கா 2. That's how it is happening. If you want to see it in very different way, நம்ம இந்த numbers 66, 44, 22, 88, 55, 99, 100. Okay, 1000 கொடுப்போம். I am running it. Now, இந்த ரெண்டுலயும் greater என்னது 66. So 66 got printed as an x. And then இது ரெண்டுலயும் greater also 66. So 66 got printed. Then இதுலயும் 66. Then இதுல 66 and 88 யாரு greater அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 88 தான் greater. So it got switched to 88. And then இது ரெண்டுலயும் greater is 88. And then 88 and 99 யாரு greater 99. Then 99 and 1000 யாரு greater 1000. That is what 1000 is the output for our program. Then smaller அப்படின்னா என்ன? Simply I need to do it via less than. ஓகேங்களா? இப்ப ஒருவேளை I have a scenario like, see, இப்ப நான் 0ன்னு கொடுத்த கட்டிக்கு less thanன்றது என்னவா வந்திருக்கு 0 தான் வந்திருக்கு. ஆனா என்னோட லிஸ்ட்ல less than வரல. கரெக்டா? அப்ப நான் இருக்கிறதுலே less than அப்படின்னா I need to give the maximum value in an integer. Integer dot max. Integer dot maximum value. இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆல்ரெடி maximum value இருக்கிறதால அந்த maximum value கூட என் கூட இருக்கிற values எல்லாம் செக் பண்ணி it will give us a sorry, it will give us a exact result which we are having in our list. இதே நீங்க maximum value find பண்ணனும் அப்படின்னா you can give minimum value. See, it is an inverse. நீங்க maximum value find பண்ணனும்னா you need to give us a minimum value, and minimum value find பண்ணனும்னா you need to give maximum as the initial value. Okay. Okay. Then
The next one is, இப்போ I can say there is a already நம்ம வந்து reduce methodல பார்த்தோம் இல்லைங்களா, there is a min max and existing methods இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அந்த min max methods நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். integer colon min இந்த மின்ன்ற மெத்தடுமே இருக்கு. this is also going to find the minimum value. அந்த minimum value அப்படின்றது நீங்க எப்படி ஃபைண்ட் பண்ணுவீங்கன்னா, நம்ம என்ன கொடுத்துருக்கோமோ அதே மெத்தட் தான் இங்க வந்து டிஃபால்ட்டா வந்து math.minன்ற மெத்தடை கால் பண்ணியிருக்காங்க. பட் நம்ம வந்து லாஜிக் எழுதணும். தட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ். பட் தேர் இஸ் அ மின் மெத்தட் விச் இஸ் கோயிங் டு give us the thing which we have written. ஸோ அதனால வந்து நம்ம மெத்தட் ரெஃபரன்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம எழுதினதையே எழுதிக்கலாம். ஓகேங்களா? இங்க வந்து நீங்க maximum value கொடுக்கணும். ஏன்னா minimum value find பண்றீங்கன்னா you need to give the maximum value. If you want to find the maximum value, you need to give the minimum value. That's it. Nothing much. This is how we will be getting the maximum and minimum value of the list using streams API. Now another thing is, இப்ப இது வரைக்கும் நமக்கு ஓகே. இப்ப என்னோட அப்ரோச் என்னன்னா, நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கொயர் எலிமெண்ட்ஸை ஃபில்டர் பண்ணி அந்த ஸ்கொயர் எலிமெண்ட்ஸை ஸ்கொயர் பண்ணி ஈவன் எலிமெண்ட்ஸை ஃபில்டர் பண்ணி ஈவன் எலிமெண்ட்ஸை ஸ்கொயர் பண்ணி தென் யூ நீட் டு ஃபைண்ட் த சம் ஆஃப் தட் ஈவன் ஸ்கொயர்ஸ். சம் ஆஃப் தட் ஈவன் ஸ்கொயர்ஸ் நீங்க வந்து ஃபைண்ட் பண்ணும். லெட் மீ ரிமூவ் எவ்ரிதிங். Let it be. I am going to give 1, 2, 3, 4 only. 1, 2, 3. Okay. Now what we are going to do, we are going to create a static method. Private static int add of. Now what I am going to do, I am going to accept a parameter list of integer. Then this list நான் வந்து என்னவா கன்வெர்ட் பண்ணும், ஸ்ட்ரீமா கன்வெர்ட் பண்ணும். list dot stream of. இந்த ஸ்ட்ரீமா நான் கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா இந்த லிஸ்ட்ல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் ஈவன் நம்பர்ஸை நான் ஃபில்டர் பண்ணும். ஈவன் நம்பர்ஸை நான் ஃபில்டர் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணும், ஃபில்டர்ன்ற மெத்தட் யூஸ் பண்ணி ஐ கேன் சே லைக் இட் இஸ் an arrow function. நமக்கு தெரியும் இல்லைங்களா, we are now familiar with arrow functions. So filter of x modulus of 2 which is equal to 0. இப்போ எனக்கு ஈவன் நம்பர்ஸ் கிடைச்சிருச்சு. இந்த ஈவன் நம்பர்ஸை நான் ஸ்கொயர் பண்ணணும். டாட் மேப் ஆஃப் அந்த ஈவன் நம்பர்ஸ் நான் என்ன பண்ணணும், ஸ்கொயர் பண்ணணும். அப்ப y which is equal to y star y. Then after mapping it நான் வந்து அதோட சம் கண்டுபிடிக்கணும்னா reduceன்ற மெத்தட் யூஸ் பண்ணி initial value 0 and then there is an inbuilt method integer colon sum. I'm using that and then it is going to return me an integer value. அதனால நான் என்ன பண்ணுவேன், simply semicolon வச்சு return கொடுத்துருவேன். That is what we will be going to first filter a even number and then we are going to map it to the square. Then we are going to provide the sum of that values. See, we found the sum of the values present in the list. Okay. இதே விஷயம் நெக்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, we can say another thing as distinct and sorted என்ற மெத்தடோட யூசஸ் பார்க்கலாம். distinct and sorted. I am removing this. இப்ப public static it is going to return me listன்றதை தாண்டி I can say it is a for each loop யூஸ் பண்ணி print பண்ணிடலாம். அதனால void distinct and sorted. Okay. இதுவும் வந்து it is going to accept a list of integer list. இப்ப distinct அப்படின்னா என்னன்னு பார்ப்போம். Here I am going to swap the numbers 6, 5, 2, 1, 4, 3, 5, 3, 2, 9, 5, 10. ஓகே, இப்போ நான் வந்து ஒரு நம்பர் கொடுத்துருக்கேன். நார்மலி நீங்க வந்து லிஸ்ட் டாட் ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் டாட் ஃபார் ஈச் ஆஃப்
இந்த ஃபார் ஈச்ல நான் வந்து system.out.println கொடுக்குறேன். இந்த மெத்தடை நான் வந்து கால் பண்றேன். I'm not going to store it anywhere, so I'm removing this. ஏன்னா அது அங்கேயே பிரிண்ட் ஆறங்காட்டிக்க. Okay, if I run this program, இது வந்து என்னவா இருக்கு? நார்மலா நான் என்ன கொடுத்திருக்கேனோ அதே இதுதான். நான் டூப்ளிகேட்ஸ் கொடுத்திருக்கேன். டூப்ளிகேட்ஸ் எல்லாமே எனக்கு வந்து டிஸ்ப்ளே ஆகுது. கரெக்டா? Now if I give the distinct method, இந்த டிஸ்டிங்க்ட்ன்ற மெத்தடை நான் கொடுத்தா என்ன ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம். Let us run this. Now if you see, duplicate elements are not present in the list. Duplicate elements are not present in the output. இப்போ டிஸ்டிங்க் எடுத்து சார்ட்டட் அப்படின்னு கொடுத்தா என்ன ஆகுதுன்னு சொல்லி பார்ப்போம். சார்ட்டட் அப்படின்னா அசெண்டிங் ஆர்டர்ல எனக்கு டேட்டாவை சார்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்கு. தட் இஸ் வாட் டிஸ்டிங்க்ட் அண்ட் சார்ட்டட். இப்ப எனக்கு சார்ட்டாவும் இருக்கணும், ஆனா வந்து எந்த ஒரு டூப்ளிகேட் எலிமெண்ட்ஸும் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னா ஐ கேன் சே ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்டிங்க்ட் and then I can say sorted. Distinct dot sorted. Then it will be no duplicates, unsorted data. Okay? Okay. இப்ப இதே விஷயத்த நம்ம ஸ்ட்ரிங்ல பண்ணுவோம். நம்ம வந்து இன்டீஜர்லயே வந்து ப்ளே பண்ணிட்டு இருக்கோம். We need to do it something on the string also. நான் வந்து லிஸ்ட் ஆஃப் கோர்சஸ் வந்து ஸ்ட்ரிங்கா சென்ட் பண்ணிடலாம். ஜாவா, Spring Boot, microservices, AWS, then Spring or Hibernate, whatever it is. நான் வந்து ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரிங் லிஸ்ட் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். Control C. Okay, let me clarify that. இது வந்து Control C and this data type should be string. Okay. Okay. இப்போ நான் வந்து பாராமீட்டரா பாஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஸ்ட்ரிங்கா பாஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் it gone because நான் வந்து பாராமீட்டர்ல earlier integer accept பண்ணியிருந்தேன். That's why the error came. Now the error gone. Okay. இப்போ இந்த ஸ்ட்ரிங்க நார்மலா நான் வந்து பிரிண்ட் பண்ணனும்னா எப்படி பண்ணுவேன்? It will be simply like this. எனக்கு string 1 by 1 print ஆகும். Now what I'm going to do, I'm going to do sorted. SORTED. Okay. Now if I run this, now it is giving the data on the sorted order. Sorted அப்படின்னா alphabetical orderல எனக்கு டேட்டாவை டிஸ்ப்ளே பண்ணிருக்கு. ஓகேங்களா? ABCD ஆர்டர்ல எனக்கு டிஸ்ப்ளே பண்ணிருக்கு. நெக்ஸ்ட், இப்போ எனக்கு வந்து if I am having duplicate elements in the array list like this, நான் வந்து ரெண்டு எலிமெண்ட்டை காப்பி பண்ணி I am pasting it. Run. இப்போ பாத்தீங்கன்னா microservices and Spring Boot வந்து duplicated, it got duplicated. Now to avoid this நான் என்ன பண்ணணும்? Distinct என்ற keyword கொடுக்கணும். So distinct என்ற keyword என்ன ஆகுது? It is going to remove the duplicates and give only the unique values. Okay. If you want unique and sorted, so distinct dot sorted off. That's it. This is how it is working for the string. Okay. Now, இப்போ எனக்கு என்னன்னா, நீங்க வந்து sorted அப்படின்னு கொடுத்திருக்கீங்க. It is giving it in an ascending order, which means alphabetical orderல ABCD வருது. ஆனா what if I want it in a reverse order? Descending order, I mean கீழ இருந்து வரணும், SMJHAன்னு வரணும். அப்ப நான் என்ன பண்றது? இந்த sortedக்குள்ள there is a class called as comparator. Comparator dot natural order of அப்படிங்கிறது என்னன்னா அசெண்டிங் ஆர்டர்ல எனக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணும். இன்ஸ்டெட்
இது இல்லாமே அது வந்து எனக்கு அசெண்டிங் ஆர்டர்ல தான் எனக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணுது கரெக்ட்டுங்களா? இது இருந்தாலே எனக்கு அசெண்டிங் ஆர்டர்ல தான் ரிட்டர்ன் பண்ணும். ஸோ இட் இஸ் நாட் மேண்டேட்டரி டு ரிட்டர்ன் கம்பேரேட்டர் டாட் நேச்சுரல் ஆர்டர். இட் இஸ் சம் டிஃபால்ட் பிஹேவியர். இப்போ இதை நான் சேஞ்ச் பண்ணணும் ரிவர்ஸ்ல வேணும்னா there is a method called as reverse order. If I run this application program now, it is going to return me the data in reverse order. Okay, now if I want to compare based on the length of a string, அது நான் என்ன பண்ணுவேன், comparator dot there is a method called comparing. எதை வச்சு நான் கம்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னா ஸ்ட்ரிங்கோட லென்த்தை வச்சு கம்பேர் பண்ணுங்க அப்படின்னு நான் சொல்றேன். ஸ்ட்ரிங்கோட லென்த்தை வச்சு கம்பேர் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்றேன். ஐ கேன் சே இட் லைக் I can say it like string colon length. Okay, now the error gone, and if I am running this, first AWS, then Java, then Hibernate அந்த மாதிரி வரும். நீங்க வந்து functional programming பொறுத்த வரைக்கும் you are not supposed to follow straight away the method. You need to call the method reference instead of methods. ஓகேங்களா? And then இப்போ நான் பேஸ்ட் ஆன் திஸ் நான் கால் பண்ணிட்டேன். இப்போ இப்பயும் வந்து எனக்கு மைக்ரோ சர்வீசஸ், ஸ்ப்ரிங் பூட்டு, ஹைபர்நெட், ஜாவான்னு சொல்லி வேணும் அப்படின்னா சிம்பிளி ஐ கேன் கிவ் ரிவர்ஸ்ட். ரிவர்ஸ்ட் அப்படின்னா என்ன, இட் வில் பி பிரிண்டிங் இட் இன் ரிவர்ஸ் ஆர்டர். மைக்ரோ சர்வீசஸ், ஸ்ப்ரிங் பூட், ஹைபர்நெட், ஜாவா அண்ட் ஏடபிள்யூஎஸ். திஸ் இஸ் ஹவு இட் இஸ் பிரிண்டிங். ஓகே ஓகே. இப்போ இவ்வளோ நாளாக நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா, இவ்வளோ நேரமா என்ன பார்த்தோம்னா, ஒன்று நம்மளோட மெத்தட் வந்து நான் என்ன கொடுக்குறேனோ அதை ரிட்டர்ன் பண்ணும். அப்படி இல்லைன்னா இட் வில் ரிட்டர்ன் மீ அ வாய்ட். வாட் இஃப் ஐ வாண்ட் சம்திங் இன் அ லிஸ்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரிங் எனக்கு இப்போ வேணும். லிஸ்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரிங் வேணும் அப்படின்னா அதை எப்படி நான் பிரிண்ட் பண்றது? சோஃபார் எனக்கு வந்து ஃபார் ஈச் யூஸ் பண்ண தெரியும். ரெடியூஸ்னா என்ன, it is going to reduce the list into a single data. கரெக்டா? அப்படி எதுவுமே இல்லாம I want to return the list of string அப்படின்னா, list of dataவை நான் ரிட்டர்ன் பண்ணணும் அப்படின்னா நான் எப்படி அதை பண்றது? See, இங்க after this, instead of for each, I need to do collect. எனக்கு வர டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணுங்க. எப்படி கலெக்ட் பண்ணணும்னா collectors dot to list of, collectors dot to list of. எனக்கு வர டேட்டாவை லிஸ்டா கன்வெர்ட் பண்ணி எனக்கு சேவ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்றதுதான். இப்போ நான் இதை வந்து சிம்பிளி ஐ கேன் சே ரிட்டர்ன். தென் இட் இஸ் ரிட்டர்னிங் மீ சம்திங். அப்போ அதை நான் என்ன பண்ணணும், ஐ வாண்ட் டு கால் இட் இன் த லிஸ்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரிங். லிஸ்ட் ஆஃப் string. I want to catch that in the list of string variable. Distinct and sort. Control C. List of string output, which is equal to system.out.println of output. Okay. Now if I print, எனக்கு வந்து அவுட்புட்டா வந்ததை நான் அங்கேயே வந்து பிரிண்ட் பண்ணல. I have given it here something like கலெக்ட் பண்ணுங்க லிஸ்டா அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்து அந்த லிஸ்ட்டை நான் இங்க வந்து பிரிண்ட் பண்ணியிருக்கேன். See, I haven't used for each, I have used collectors.collect. Then another thing also we can do with integral data type. நம்ம வந்து மேப் பண்ணி ஈவன் நம்பர்ஸா செக்ரிகேட் பண்ணி மேப் பண்ணி ஈவன் நம்பர்ஸோட ஸ்கொயரை வந்து நம்ம லிஸ்டா கன்வெர்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா I am simply copying this method, paste it. It is going to return me an integer list, and then it is a square map, even square. Okay, it is also going to accept a list of integer. Then stream convert பண்ணதுக்கு அப்புறமா what I am going to do, stream convert பண்ணதுக்கு அப்புறமா list dot stream dot filter based on the even number I need to filter, right? X modulus of 2, which is equal to 0, and
டாட் மேப் ஆஃப் அதோட ஸ்கொயர் பண்ணிட்டு கலெக்ட் டாட் கலெக்டர்ஸ் டாட் டூ லிஸ்ட். இதையுமே வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், we need to get it in an output like list of integers int output which is equal to even square list dot of 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. That's it. இந்த output நான் வந்து system.out.printlnல print பண்ணிடலாம். அவ்வளவுதான். Now I'm running it. இப்போ எனக்கு ஒரு list of even numbers கிடைச்சிச்சுங்களா? This is what we are doing and this is how the things are happening in the Java 8 features. Okay. Sorry. Okay. Now, இப்போ நான் உங்களுக்கு வந்து என்ன சொல்லணும்னா intermediate and terminal functions னு ஒன்று இருக்கு. அதாவது ஸ்ட்ரீம்ல நீங்க ஒர்க் பண்றீங்க அப்படின்னா யூ நீட் டு நோ சம் இன்டர்மீடியேட் அண்ட் டெர்மினல் ஆப்ரேஷன்ஸ். இப்போ வரைக்கும் நான் இங்க நடுவுல பண்றேன் இல்லையா, இது எல்லாமே இன்டர்மீடியேட் ஆப்ரேஷன்ஸ் சொல்லுவோம். விச் மீன்ஸ் இப்போ நான் ஒரு மெத்தட்ல ஒரு ஆப்ரேஷன் பண்றேன் அப்படின்னா அந்த மெத்தடை கிளிக் பண்ணனா இட் இஸ் கோயிங் டு ரிட்டர்ன் மீ எ ஸ்ட்ரீம் அகைன். The method which is return me the stream that is a intermediate operation, which means நான் ஒரு stream கொடுக்கிறேன், அதுவும் எனக்கு stream perform பண்ணி கொடுக்குது. If I go with map, then map is also going to return me a stream. And if I do filter map reduce என்ற மெத்தட் எனக்கு என்ன ரிட்டர்ன் பண்ணுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா which is not going to return me a stream, it is going to return me some data type. அப்ப எனக்கு வந்து ஸ்ட்ரீம் ரிட்டர்ன் பண்ற எல்லாமே வந்து இன்டர்மீடியேட் ஆப்ரேஷன்ஸ். இதே வந்து ஸ்ட்ரீம் இல்லாம வேற ஏதாச்சும் எனக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணுது அப்படின்னா இட் இஸ் அ terminal operation. Instead I can go and see the collect. கலெக்ட்ன்றது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எனக்கு ஸ்ட்ரீமை ரிட்டர்ன் பண்ணல, இட் இஸ் ரிட்டர்னிங் மீ சம்திங் டிஃப்ரெண்ட். அப்ப எனக்கு ஸ்ட்ரீமை ரிட்டர்ன் பண்ணிச்சு அப்படின்னா இட் இஸ் அன் இன்டர்மீடியேட் ஆப்ரேஷன். இட் இஸ் நாட் ரிட்டர்னிங் ஸ்ட்ரீம் அண்ட் இட் இஸ் ரிட்டர்னிங் சம்திங் டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்னா இட் இஸ் அ டெர்மினல் ஆப்ரேஷன். ஓகேங்களா? இப்ப ஸ்ட்ரீம் ஒன்ஸ் நீங்க வந்து இனிஷியேட் பண்றீங்க அப்படின்னா ஸ்ட்ரீம் எப்படி ஒர்க் ஆகும்னா இட் இஸ் அ லேசி இனிஷியலைசேஷன் தான் ஸ்ட்ரீம். என்னன்னா இங்க நீங்க வந்து அந்த டெர்மினல் ஆப்ரேஷன் கொடுக்காத வரைக்கும் அது ஒர்க் ஆகாது. ஏன்னா டெர்மினல் ஆப்ரேஷன் கொடுத்தாதான் என்னோட ஃபைனல் அவுட்புட்டை நீங்க பாப்பீங்க. டெர்மினல் ஆப்ரேஷன் கொடுக்க வரைக்கும் என்னோட ஃபைனல் அவுட்புட் உங்களுக்கு தேவையே நீங்க பார்க்க மாட்டீங்க. தேவையே இல்லைன்றத தாண்டி உங்களால பார்க்க முடியாது. அதனால எப்பயுமே ஒரு இன்டர்மீடியேட் ஆப்ரேஷன்ஸ் பெர்ஃபார்ம் ஆகணும்னா we need a terminal operation. டெர்மினல் ஆப்ரேஷனை கால் பண்ணா மட்டும்தான் நம்மளோட ஸ்ட்ரீம் ஒர்க் ஆகும். அப்படி கால் பண்ணலன்னா our stream won't work. Let me try to show you. It is a stream. இப்ப இந்த ஸ்ட்ரீமை நான் வந்து என்ன பண்றேன், system.out.println of strன்னு கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க. I know this is not a correct way. It is going to return. நான் இதை வந்து voidன்னு கொடுத்துட்றேன். And this is not returning anything. ஓகே, இப்ப நான் இதை வந்து ரன் பண்றேன். இப்ப பாருங்க ஸ்ட்ரீம்ல ஏதாச்சும் ஆப்ரேஷன் ஆயிடுக்கான்னு பார்த்தா ஸ்ட்ரீம் வந்து ஸ்டில் இட் இஸ் நாட் டன் எனி ஆப்ரேஷன். பிகாஸ் வந்து ஸ்ட்ரீமை நான் வந்து இன்னும் டெர்மினல் ஆப்ரேஷன் வச்சு கால் பண்ணல. டெர்மினல் ஆப்ரேஷன் வச்சு கால் பண்ணாதான் ஸ்ட்ரீம் வந்து ப்ராசஸ் ஆகும். அப்படி இல்லைன்னா ஸ்ட்ரீம் won't get processed. ஓகே, இப்ப ஒன்ஸ் நான் வந்து ஸ்ட்ரீம் ஐ எம் ஸ்டோரிங் திஸ் ஆஸ் அ ஸ்ட்ரீம் ஒன்லி.
இப்ப இத வந்து which is returning me a list. அப்ப list of integer li which is equal to ஓகேங்களா. இந்த ஸ்ட்ரீமை நான் வந்து சிம்பிளா system.out.printlnல வியூ பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். Okay, now I'm running it. See, எனக்கு லிஸ்ட் வந்துருச்சு. Again, if I try to access the list, then என்ன ஆகும்னு சொல்லி பார்க்கலாம். Actually, it needs to, okay, it is not a stream, it is a list. இப்ப நான் வந்து எனக்கு எனக்கு எக்ஸெப்ஷன் காமிக்கணும் அப்படின்னா I can, okay. Now வந்து நான் என்ன பண்றேன், இதை வந்து ஸ்ட்ரீமா சேவ் பண்ணிக்கிறேன். இந்த ஸ்ட்ரீம்ல I'm going to do some operations. Okay, this is a stream, and then with this stream dot collect of collectors dot toList. collectors dot toList ன்னு கொடுத்து ப்ராசஸ் பண்ணிட்டேன். Again வந்து நான் என்ன பண்றேன், here I was writing something like it is done. println of it's done. Now what I'm going to do, again I'm trying to access the same string. Then system.out.println of again try to access the same string. இப்போ நான் இதை ரன் பண்றேன். See, நான் ஒரு டைம் தான் என்னால என்னோட ஸ்ட்ரீமை யூஸ் பண்ண முடியும். again and again if I try to use the same stream, I will be getting like once வந்து ஸ்ட்ரீம் வந்து டெர்மினல் ஆப்ரேஷன் போயிடுச்சு அப்படின்னா then it is done. அதுக்கு மேல அந்த ஸ்ட்ரீம்ல வேற எந்த ஆப்ரேஷனும் பண்ண முடியாது. That is why we are getting stream வந்து already close ஆயிடுச்சு அப்படின்ற exception, which means illegal state exception. The day one which we have started for the Java 8 features, that day itself I have mentioned that once நீங்க stream வந்து access பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா again try பண்ணீங்கன்னா you will be going to get a illegal state exception because அந்த stream வந்து already used, already operated upon or closed அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு exception வரும். ஓகேங்களா. ஓகே, இன்னைக்கு வந்து நான் உங்களுக்கு ரெடியூஸ் டாபிக் சொல்லியிருக்கேன், கலெக்ட் பண்ற டாபிக், டிஸ்டிங்க்ட், சார்ட்டிங் பண்ற டாபிக், கம்பேரிட்டர்னா என்னன்னா சொல்லியிருக்கேன், தென் கலெக்டர்ஸ் டாட் டூ லிஸ்ட் இந்த மாதிரி சொல்லியிருக்கேன். தென் வாட் இஸ் இன்டர்மீடியட் ஆப்ரேஷன்ஸ், வாட் இஸ் டெர்மினல் ஆப்ரேஷன்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். இஸ் தேர் எனி டவுட்ஸ் ஆன் தோஸ் டாபிக்ஸ்? லெட் மீ நோ. We have 10 more minutes. So உங்களுக்கு அந்த டாபிக்ஸ்ல ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க. So that we will try to give clarity to your doubts, and then we will wind up. Anyone has any doubts on those topics which I have explained you today?
Any questions? If you don't have any queries on those topics which I have explained you today, let's wind up the session. நான் வந்து ஜாவா 8 ஃபீச்சரை 1 ஹவருக்கு ஏன் ஸ்ட்ரெச் அவுட் பண்ணாம வந்து குட்டி குட்டியா எடுக்கிறேன் அப்படின்னா, ஐ டோன்ட் வாண்ட் யூ டு கெட் கன்ஃபியூஸ்ட் ஆன் தோஸ் டாபிக்ஸ். பிகாஸ் வந்து இதே வந்து நான் ரெடியூஸ் மேப் ஃபில்டர் அது இதுன்னு எல்லாத்தையும் ஒரே நாளில் எடுத்திருந்தேன்னா இட் வில் பி லிட்டில் கன்ஃபியூசிங் ஃபார் யூ. That's why I'm not taking in that way and I'm taking it in the way like கொஞ்சம் கொஞ்சமா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாதான் அண்டர்ஸ்டாண்டபிளா இருக்கும் அப்படின்ற விஷயத்துக்காக தான் நான் ரொம்பவே கம்மியான டாபிக்ஸ் தான் எடுத்துட்டு வரேன். ஓகேங்களா? ஐ ஹோப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இஃப் இட்ஸ் ஸோ மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இன்னும் இதே மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் வேணும் அப்படின்னா மறக்காம கமெண்ட்ஸ்ல என்ன டாபிக்ல வேணும் அந்த மாதிரிலாம் சொன்னீங்கன்னா இட் வில் பி வெரி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் மீ. ஓகே, thank you so much. We'll see you in another video. Thank you. Bye bye.